Hello there guys, this is Tausif Hamadan. I'm your IELTS trainer from Warangal. So you want a video IELTS reading కోసం చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నేను దీంట్లో ఒక మొత్తం టెస్ట్ ప్యాసేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అది ఎలా ఆన్సర్ దొరకబట్టాలా, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలా. సో ఈ వీడియో తర్వాత ఆ రీడింగ్కి సంబంధించిన 3 పేజెస్ నేను అప్లోడ్ చేశాను. దానికి మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని నేను చెప్పిన వీడియో కనుక ఫాలో అయితే మీకు తప్పకుండా మీ ఐఎల్స్ స్కోర్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియో తర్వాత వచ్చే 3 పేజెస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని నా మొత్తం వీడియో కనుక చూస్తే మీ ఐఎల్స్ స్కిల్ చాలా డెవలప్ అవుతుంది రీడింగ్లో. Hello everyone, this is Tausif Ahmed and today we are going to discuss some important points about IELTS reading in Telugu. Alright, so IELTS reading గురించి మనం ఇలా తెలుగులో మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అది కూడా IELTS academic reading. Okay, so basically IELTS academic reading is also for 1 hour. సేమ్ లైక్ ది జనరల్ ట్రైనింగ్. కానీ ఇక్కడ ఐఎల్స్ అకాడమిక్ రీడింగ్లో జనరల్ రీడింగ్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ది ఫస్ట్ 2 రీడింగ్ ప్యాసేజెస్ అంటే ఒక ప్యాసేజ్లో మనకి 13 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్యాసేజ్లో, సెకండ్ ప్యాసేజ్లో 13 ఉంటాయి, థర్డ్ ప్యాసేజ్లో 14 ఉంటాయి. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 13 ఇన్ ప్యాసేజ్ 1, 13 ఇన్ రీడింగ్ ప్యాసేజ్ 2, 14 ఇన్ రీడింగ్ ప్యాసేజ్ 3. సో జనరల్ ట్రైనింగ్లో సబ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే 1 to 7 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్ అ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ 8 to 13 డిఫరెంట్. కానీ ఇక్కడ అకాడమిక్ రీడింగ్లో అలా ఉండదు. ఒక ప్యాసేజ్ ఉంటుంది, దాని మీద దాదాపు ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తాడంటే 13 క్వశ్చన్స్ ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళి అడుగుతాడు. మళ్ళీ సెకండ్ ప్యాసేజ్కి ఇంకొక టైటిల్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ప్యాసేజ్కి ఒక టైటిల్, సెకండ్ ప్యాసేజ్కి ఇంకొక టైటిల్, థర్డ్ ప్యాసేజ్కి ఇంకొక టైటిల్. సో 13 క్వశ్చన్స్ ప్యాసేజ్ 1లా, 13 ప్యాసేజ్ 2లా, 14 ప్యాసేజ్ 3లా. కొన్నిసార్లు అకాడమిక్కి ఏమవుతుందంటే 14 ఇస్తాడు ఫస్ట్ ప్యాసేజ్లో, మిగతా రెండిట్లో 13. సో మొత్తం కలిపేసి రీడింగ్ అకాడమిక్ రీడింగ్లో 40 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవాళ మనం ఇది కనుక చూసుకుంటే వినయ్, ఐ హోప్ ఐమ్ ఆడిబుల్ రైట్? పేజ్ నెంబర్ 232 and 233 క్లియర్. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ రీడింగ్లో, ఇది తెలుగు స్టూడెంట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అర్థం చేసుకోవడానికి. చాలామంది ట్రైనర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఇది చెప్పరు. సో చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ఫాబెటికల్ అరేంజ్మెంట్లో ఉంటుందో, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్ఫాబెటికల్ అరేంజ్మెంట్, ABCDEFGH అలా ఇస్తారు. ఒక్క రీడింగ్ ప్యాసేజ్లో దాదాపు 5 నుంచి 6 పారాగ్రాఫ్స్ ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు 5 ఇస్తారు, కానీ అవి పెద్దగా ఉంటాయి. సో ఇది కనుక మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ దాదాపు ABCDEFG 7 రీడింగ్ ప్యాసేజెస్ ఇచ్చాడు వినయ్ అండ్ నాసిర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటికల్లీ అరేంజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే తప్పకుండా మ్యాచింగ్ హెడ్డింగ్స్ ఇస్తాడు. అది ఇవ్వకుంటే మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఇస్తాడు. సో అవి ఇస్తే మనం ఏం చేయాలి? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఆల్ఫాబెటికల్లీ అరేంజ్ పారాగ్రాఫ్స్ అంటే ABCDEFGH కొన్నిసార్లు 8 కూడా ఇస్తారు, కానీ చిన్నగా ఉంటాయి, రైట్? సో లాజికల్గా మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ హెడ్డింగ్స్ ఇచ్చిండా, మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండా తప్పకుండా చూసుకోవాలి. ప్లస్ దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. పెన్ అండ్ పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్లో ఇంకా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. క్లియర్ వినయ్? అది ఎలా చెప్తాను ఇప్పుడు మామూలుగా. ఇక్కడ కనుక మనం చూసుకుంటే వినయ్ అండ్ నాసిర్ దాట్ యూ హ్యావ్ హౌ మెనీ 7 paragraphs రైట్ ఇన్ ది రీడింగ్ ప్యాసేజ్. ఇన్ ద టైటిల్, ఇక్కడ టైటిల్ చదువుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే టైటిల్ చదవకుండా డైరెక్ట్ రీడింగ్ మొదలు పెడతారు. అండ్ నేను మొత్తం ఒక్కటేసారి చదువుకొని అన్ని ఆన్సర్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, చాలామందికి ఆ వేనే అసలు ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్. ఓకే, క్లియర్ వినే? చాలామంది ఏం చేస్తారంటే స్టోరీ లాగా మెల్లగా రీడ్ చేసుకుంటారు. దట్ ఐఎల్స్ రీడింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ బై లొకేటింగ్ ద కాంటెంట్.
సో చాలామంది ఇంకేం చేస్తారంటే టెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం నుంచి తీసుకున్న కొత్త పిల్లలు ఉంటే రీఅటెంప్ట్కి నా దగ్గర వస్తే వాళ్ళకి చెప్తాను మీరు ఎలా లొకేట్ చేశారంటే వాళ్ళు ఏం దొరకలేదు సార్ అని చెప్తారు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు లొకేట్ ద కాంటెంట్. ఇది 10 సార్లు విన్నా మీకు లాభమే అండి, ఎందుకంటే చాలాసార్లు పిల్లలు దే గెట్ లాస్ట్ ఇన్ ద రీడింగ్ మాడ్యూల్. సో కాంటెంట్ లొకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ కాంటెంట్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్కి అది దొరకబడితేనే మనకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది, లేకుంటే ఎంత వెతికినా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతారు. సో ఇక్కడ కనుక మనం చూసుకుంటే ట్రీస్ ఇన్ ట్రబుల్లో దాదాపు 1 to 7 క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాచింగ్ హెడింగ్స్. సో హెడింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది చదివేసి ఏ హెడింగ్ సూట్ అవుతుందో అది చెప్పాలి. తర్వాత వేరే క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ 8 to 13. సో మిగతా 6 క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ బ్లాంక్స్, రైట్ నో మోర్ దెన్ 2 words. ఇక్కడ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ చదువుడు చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ వెన్ యూ డు నాట్ రీడ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్లీ దానివల్ల ఇబ్బంది ఏమవుతుందంటే జస్ట్ మినిట్, దెర్ ఇస్ సమ్ స్లైట్ డిస్టర్బెన్స్. Yes, Vinay, I hope I'm audible, right? All right. సో బేసికల్గా ఇక్కడ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నేను ముందు మ్యాచింగ్ హెడింగ్స్ చేసేస్తాను, తర్వాత ఇవన్నీ అయిపోయాక మళ్ళీ చేస్తాను. సో ఆల్ఫాబెటికల్లీ అరేంజ్డ్ ఉన్నప్పుడు సైమల్టేనియస్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు 2 ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ కనుక చదివితే, సో ఫస్ట్ విల్ లెర్న్ మ్యాచింగ్ హెడింగ్స్. ఓకే, లెట్స్ రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్ A. What are like they mentioning here? Big trees are incredibly important ecologically. For a start, they sustain countless other species. They provide shelter for many animals. So chala pashuలకు shelters istunnai evaru big trees, and their trunks and branches, okay, they are describing about the trees, okay, draped with vines and their tall canopies basking in the sun. They capture vast amounts of energy. This allows them to produce massive crops of fruit, flowers, right, and foliage that sustain much of the animal life in the forest. అంటే మామూలుగా ఇలాంటి టైప్స్ ఉన్నాయి, ఆ ట్రీస్కి ఇలా ఉన్నాయని 2 సార్లు పశువులకు బెనిఫిట్ చేస్తున్నాయని చెప్పింది. సో వాట్ కెన్ బి డిఫారెస్టేషన్? ఇప్పుడు లాజికల్గా యూ కెన్ యూజ్ యువర్ బేసిక్ ఇంటెలిజెన్స్ టు eliminate the irrelevant headings. Did he mention anything about deforestation in that? No. How other plants can cause harm? Nothing about harm. Clear, Vinay? I hope you're understanding. Which did he mention? Which big trees? So he mentioned about big trees, but he did not mention the most diverse species. Diverse ante variety of. Ikkada utti pashulake cheppindi. That has the lesser possibility. Impact of big tree loss, nothing about losing trees. How wildlife benefits from big trees కావచ్చు, because they are providing shelter for animals and they are sustaining, what is sustaining? Animal life. So big trees వల్ల పశువులకు చాలా లాభం కలుగుతుంది. So that can be the possible answer. Did they mention anything about pests and infections? Pests అంటే ఇక్కడ పురుగులు కంటారండి, రైట్. So even that is not matching. Ways in which industry uses big tree products, nothing about industry. అసలు దూరం దాకా ఇండస్ట్రీ గురించి ఏం లేదు. How higher temperatures slow down the rate of growth? No. Higher temperatures అంటే మామూలుగా సమ్మర్ ఆర్ ఏదో ఒకటి హింట్ ఇస్తాడు. స్లో డౌన్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే దానివల్ల ట్రీస్ సరిగ్గా పెరుగుతలేవు, అలా కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు. ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎనేబుల్ ట్రీస్ టు గ్రో సిగ్నిఫికెంట్ హైట్స్. సిగ్నిఫికెంట్ హైట్స్ అంటే చాలా హైట్ పెరుగుడు. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కండిషన్స్, అది కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు. సో తప్పకుండా హౌ వైల్డ్ లైఫ్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ బిగ్ ట్రీస్. సో యూ గోనా రైట్ రోమన్ నెంబర్ 6 in the row of first answer. Mali, let's read the second one, which is B. Only a small number of tree species have the genetic capacity to grow really big. So chala takwa trees peddaga perugutayi. The mightiest are native to North America. Ippudu nenu parallel answering cheppanu kada. Parallel answering మ్యాచింగ్ హెడ్డింగ్స్ అప్పుడు మీరు ట్రై చేస్తే 2 ఆన్సర్లు దొరుకుతాయి, మీరు మళ్ళీ ఊకే వెతకడానికి అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ యూ రీడ్ ద 8th one, filling in the blanks, the mightiest trees. Mighty ante large, big. God Almighty antam manam. So mighty is a synonym for big also as well. Adu kuda oka synonym, large, big. Mightiest ante largest in the world can be found in, ikkada undi answer, North America, right? You're going to write 8th answer. Clear, Vinay? This is the benefit. Eppudaithe mee exam lo kuda, mee IELTS real exam la. Hello. Yes, Vinay. Any questions? Sir, first 6 questions leave have been lost.
నో యూ టర్న్ ద పేజ్. సి పేజ్ 232, 231లో ఉండొచ్చు, అక్కడ ఇచ్చి ఉంటాడు వినయ్. దొరికాయా? ప్యాసేజ్ 1 లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్ అని ఒక బాక్స్ ఉంది చూడండి. ట్రీస్ ఇన్ ట్రబుల్కి ఒక ముందు పేజ్. ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి ముందే ఇచ్చేసాడు ఆ పేపర్లో. సో టర్న్ చేస్తే దొరికాయి. క్లియర్? సో ద మైటియెస్ట్ ఆర్ నేటివ్ టు నార్త్ అమెరికా. సో 8th ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరికేసింది మనకి. సో సింగిల్ అటెంప్ట్ 2 ఆన్సర్స్. ఇప్పుడు ఇంకొక ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? బీ చదివితే హెడ్డింగ్ కూడా మ్యాచ్ చేయొచ్చు కదా. సో ఆ కాంటెంట్లో ఏమంటుండు బీలా? ఓన్లీ అ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ హ్యావ్ ది జెనెటిక్ కెపాసిటీ టు గ్రో రియల్లీ బిగ్. ద మైటియెస్ట్ ఆర్ నేటివ్ టు నార్త్ అమెరికా. But big trees grow all over the globe, okay, from the tropics to the boreal forests of high latitudes. To achieve a giant stature, a tree needs 3 things. Giant ante chala tall, right? The right place to establish its seedling, ante saraina jagala peragala, good growing conditions, and lots of time with low adult mortality. Mortality ante death rate. సో డిస్రప్ట్ అంటే ఇది లేకుంటే యూ కెన్ లూజ్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ ట్రీ. సో ఒక మంచి హైట్ స్టేచర్ పెరగడానికి ఈ 3 అవసరం. సో హెడ్డింగ్స్లో వెళ్తే ఏం మ్యాచ్ చేయొచ్చు? డిడ్ దే టాక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ డిఫారెస్టేషన్ హియర్? నో. హౌ అదర్ ప్లాంట్స్ కెన్ కాజ్ హార్మ్? నథింగ్ అబౌట్ హార్మ్. స్టేచర్ మంచి హైట్ పెరగడానికి 3 కండిషన్స్ అవసరం అని చెప్పిండు. సో యూ టెల్ మీ విచ్ వన్ కెన్ బి ది ఆన్సర్. వినయ్, ఎనీథింగ్ అబౌట్ measures to prevent further decline? Nothing about that. Pesticides and pests and infections? No. Yeah, it can be the Roman number 10, right? Factors that enable. What are the factors? 3 factors are mentioned in the content. Right place for the seedling, good growing conditions, and lots of time. Achieve a giant stature is nothing but height, significant height. Clear? Vinay, I hope you got the answer, right? సో ఫర్ ద సెకండ్ వన్, రైట్, ఒక హైట్ పెరగడానికి 3 ఫ్యాక్టర్స్ అవసరం. దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ రోమన్ నెంబర్ 10, రైట్? సో యూ కెన్ రైట్ ది ఆన్సర్ యాజ్ ఎక్స్, రోమన్ నెంబర్ 10 ఫర్ సెకండ్ వన్. క్లియర్ వినయ్? ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్. ఓకే, సి ఐల్ ట్రై ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. పారాగ్రాఫ్ బిలో ఏమన్నాడంటే ఓన్లీ అ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీ స్పీషీస్, అంటే కొన్ని ట్రీస్ జెనెటిక్ అంటే ఇన్నేట్ జెనెటిక్స్ అంటాం కదా, జీన్స్. The only limited number of trees have genetic capacity to grow big. సో నిజంగా మంచి ఇప్పుడు ఒక మంచి హైట్ పెరగాలంటే ఒక ట్రీకి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అవసరం. వాట్ ఆర్ దే? ఇక్కడ 3rd లైన్లో ఇచ్చాడు చూడండి. టు అచీవ్ అ జాయింట్ స్టేచర్ అ ట్రీ నీడ్స్ 3 things. ఫస్ట్, జాయింట్ స్టేచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గుడ్ హైట్. అ ట్రీ నీడ్స్ 3 things. ది రైట్ ప్లేస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ సీడ్స్. సో సరైన జాగల దాని సీడ్ ఉండాలా, రైట్? గుడ్ గ్రోయింగ్ కండిషన్స్, అంటే గ్రోయింగ్ కండిషన్స్ బాగుండాలా. 3rd థింగ్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ లో డెత్ రేట్. మోర్టాలిటీ అంటే డెత్ రేట్. సో ఈ 3 ఉంటేనే మంచి హైట్ పెరుగుతుంది ట్రీస్ అని చెప్తుండు. సో that heading is for this is factors that enable. What are the factors? Time, right place for the seedling, all these things to grow significant height. Significant height ante manchi height. Clear Vinay? Sir. Okay, so mana heading la unnadi, it's elaborated in the like paragraph. So let's read C and answer. Ippudu meer 9th one kuda aa time la chadukunte parallel ga answer cheyochu. When you look at 9th question, Northern Australia, some trees in Northern Australia die because of dash made worse by gamba grass. So the keywords for 9th one are Northern Australia. Gurtu pettukunte chalu ekkadaina dorukutundi. Paragraph B lo aithe em lekunde. Now let's read C. In some parts of the world, populations of big trees are dwindling because their seedlings cannot survive or grow. So ikkada descriptive reading, nenu oka chala important point cheptunnan reading gurinchi. This is for all academic students. Dwindling ane meaning manaku teliyakunna ekkuva ibbandi padalsina avasaram ledu. Supporting statement tho dan meaning guess cheyochu. Ippudu ikkada nenu malli chadutanu. In some parts of the world, populations ante numbers of big trees are dwindling. Dwindling meaning ever teliyadu anukundam. Because their seedlings cannot survive. Ante survive lekunte perugutaya, populations tagipotaya. So దీనికి expository reading, descriptive reading అంటారు. చాలా మంది ట్రైనర్స్ ఇది చెప్పరు.
సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్ మీద బేస్ చేసి యూ డోంట్ నీడ్ టు నో ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ సమ్టైమ్స్. ప్రతిదానికి వొకాబులరీ ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్. మొన్న అబ్దుల్ బాసిత్కి 8.5 వచ్చాయి. ఆ అబ్బాయి నిజంగా ఇఫ్ హీ వాస్ టాలెంటెడ్ టు ద కోర్ హీ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ 7.5 ఇన్ రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. హీ గాట్ 6.5. రీడింగ్లో 8.5 ఎలా వచ్చాయంటే కష్టపడ్డాడు. ఇలా ఈ ట్రిక్సే పనికొచ్చాయి అక్కడ, యూనో. సో యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ రాషిద్ గాట్ 7.5. యూనో ఎలా కష్టపడ్డారు. ఈ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో చేస్తే యూ కెన్ గెట్ 7 బ్యాండ్ క్వైట్ ఈజీలీ, రైట్? సో మీరే చెప్పారు మీనింగ్. ఎలా చెప్పారు? బేస్డ్ ఆన్ ద సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్. సో డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ ఎక్స్పోజిటరీ రీడింగ్ అంటారు దీన్ని మామూలుగా, విచ్ ఇస్ డిస్క్రైబింగ్ సంథింగ్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ రీడ్ ద లేటర్ పార్ట్. ఇన్ సదర్న్ ఇండియా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ అగ్రెసివ్. ఇప్పుడు అగ్రెసివ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ సాఫ్ట్, ఇట్స్ యునో సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వైల్డ్. ట్రీస్లో కోపం వచ్చే ట్రీస్ ఉండవు. అగ్రెసివ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ వైల్డ్. అగ్రెసివ్ non-native shrub Lantana camara, it's the scientific name for that, is invading. ఇప్పుడు ఇన్వేడింగ్ అంటే కాంకరింగ్ అంటారండి. ఆ మీనింగ్ తెలియకుండా ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇన్వేడింగ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ మెనీ ఫారెస్ట్. సో చాలా ఫారెస్ట్ అలా పెరిగిపోతుంది. వాట్? లాంటానా కెమారా. ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రెసివ్ shrub. లాంటానా గ్రోస్ సో థిక్లీ అంటే సన్నగన లడ్డుగా సో థిక్లీ దాట్ మీరు ఇక్కడ కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే చాలు. లాంటానా గ్రోస్ సో థిక్లీ దాట్ అదర్ యంగ్ ట్రీస్ ఆఫెన్ ఫెయిల్ టు టేక్ ద రూట్. సో ఒక ట్రీకి అవసరం ఉన్నది రూట్ కదా వినయ్. సో ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ సో థిక్లీ దట్ అదర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ రూట్. సో అవి రూట్ లేకుంటే ట్రీస్ పడిపోతాయి కదా మామూలుగా. సో విత్ నో యంగ్ ట్రీస్ టు రీప్లేస్, ఇట్స్ ఓన్లీ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ బిఫోర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్ ట్రీస్ డిసపియర్ అక్రాస్ మచ్ నార్థర్న్ ఆస్ట్రేలియా. మనం 9th one చూసాం కీవర్డ్, ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. సో 2 answers in one go again. In northern Australia, gamba grass from Africa is overrunning the native savanna woodlands. The grass grows up to 4 meters tall. Height length పెరుగుతుంది 4 meters. Burns fiercely, creating super hot fires. So fires అయితే ట్రీస్ బతుకుతాయా చనిపోతాయి. దట్ క్యాన్ కాజ్ క్యాటాస్ట్రాఫిక్ ట్రీ మోర్టాలిటీ. ఇప్పుడు క్యాటాస్ట్రాఫిక్ మనకు మీనింగ్ తెలియకుండా ఇబ్బంది లేదు. మోర్టాలిటీ అంటేనే డెత్ రేట్. కొంచెం వొకాబులరీ ఇక్కడ తెలిస్తే చాలా మంచిది. క్యాటాస్ట్రాఫిక్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఏబుల్ టు కాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్తాం అ క్యాటాస్ట్రాఫిక్ ఎర్త్ క్వేక్, అ క్యాటాస్ట్రాఫిక్ సునామీ అంటే దాంట్లో చాలా ఇల్లులు పడిపోయినాయి, చాలా ఇల్లులు డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. సో ఇది చదివితే మనకి ఏం అర్థమవుతుందండి? ఒక ప్లాంట్ పెరుగుతుంది, దానివల్ల వేరే ప్లాంట్స్కి రూట్స్ దొరుకుతలేవు, దానివల్ల చాలా ట్రీస్ చనిపోతున్నాయి. సో ఎనీ హెడింగ్ ఫర్ దాట్? వినయ్, ట్రై చూసింగ్ వన్ హెడింగ్. ఇస్ ఇట్ అబౌట్ డిఫారెస్టేషన్? నో. యా, వెరీ గుడ్. హౌ అదర్ ప్లాంట్స్ కెన్ కాజ్ హార్మ్. వాట్ ఆర్ దోస్? లాంటానా కెమెరా. దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఎవ్రీవేర్. క్లియర్ వినయ్? పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ప్యారలల్ ఆన్సరింగ్లో 9th one కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సమ్ ట్రీస్ ఇన్ నార్దర్న్ ఆస్ట్రేలియా డై. ట్రీ మోర్టాలిటీ అంటే డెత్ రేట్ కదా, దేనివల్ల చనిపోతున్నాయి? గాంబా గ్రాస్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఫైర్స్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ 3 words ఇచ్చాడు కదా. సో ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, చాలామంది ఫైర్స్ అని రాస్తారు, 2 words ఇచ్చాడు. సో చాలామంది అడిగేది ఏంటంటే సార్ సూపర్ హాట్ ఫైర్స్ రాస్తే 3 words అవుతాయా? కాదు, ఎనీ వర్డ్ సెపరేటెడ్ బై అ హైఫన్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 word. సో యూ కెన్ రైట్ యా పర్ఫెక్ట్, సూపర్ హాట్ ఫైర్స్ రాస్తే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. క్లియర్ వినయ్? సో రీడింగ్లో ఎప్పుడైనా ఈ స్ట్రాటజీ, ప్యారలల్ ఆన్సరింగ్ స్ట్రాటజీ మీరు ఫాలో కనుక చేస్తే చాలా లాభం ఉంటుంది. టైం సేవ్ చేయొచ్చు, ఒక్క షార్ట్లో 2 answers దొరుకుతాయి. నో నీడ్ టు వరీ. ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పేది, మీరు IELTS ఎగ్జామ్ ఏ రోజైతే తీసుకుంటున్నారో తప్పకుండా అండర్లైన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీద ఒక్కసారి ఫోకస్ చేయాలంటే చాలామందికి ఇబ్బంది, ఆ ఎగ్జామ్ రోజు ఇంకా ఇబ్బందికరంగా అనిపించచ్చు. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే, అరే 9th one కీవర్డ్ చూసుకున్నా నార్దర్న్ ఆస్ట్రేలియా, ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకొని 9th అని ఇక్కడ రాసుకుంటే ఇది పీస్ఫుల్గా మీరు మ్యాచ్ చేసి మళ్ళీ ఇది మ్యాచ్ చేశాక అది అక్కడ నుంచే చదువుకుంటే అయిపోతుంది. చాలామంది పిల్లలకి స్ట్రాటజీ ట్రైనర్స్ ఎంతోమంది చెప్పరు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పాపం వాళ్ళు మ్యాచ్ చేయక దీంట్లోనే ఒక టెన్షన్ ఎగ్జామ్ రోజు, మళ్ళీ అరే ఇది ఎక్కడ మళ్ళీ ముందు నుంచాం, వై టు రీడ్ ఇట్ అగైన్. ఈ అన్ని సీక్వెన్స్లు ఉంటాయి. సిమిలర్లీ లెట్స్ రీడ్ D అండ్ I'll give you some work. We'll proceed with the other students. Okay. Without the right growing conditions. ఇక్కడ వితౌట్ అంటే అవి లేకుంటే,
conditions, trees cannot get really big. There is some evidence to suggest tree growth could slow. Tree rate could slow ante ట్రీ గ్రోత్ రేట్ అంటే ట్రీస్ పెరుగుడు రేట్ స్లో అంటే తగ్గిపోతుంది, పర్టికులర్లీ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ వార్మ్. సో ఎండ ఉన్నప్పుడు, వేడిగా ఉన్నప్పుడు ట్రీ గ్రోత్ సరిగా ఉండదు, తగ్గిపోతుంది. హ్యావింగ్ వర్క్ ఫర్ డెకెడ్స్ ఎట్ లా సెల్వా biological station in Puerto. So see, these are some strange names, okay. I think these are names of places, so yeah, a bit difficult, okay. Puerto Vijo de Sarapiqui, Costa Rica, David and Deborah Clark. Okay, these are names of people, some strange names. ఇప్పుడు ఈ పేర్లు వస్తే మీరు పరేషాన్ అవ్వద్దండి. తెలుగులో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి తెలుగు పిల్లలకి, రైట్? చాలామంది దీనివల్ల ఏమైనా ఆన్సర్ అరే వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి, మన పేర్లు వాళ్ళకి, ఇప్పుడు ఒక తెలుగు పేరు ఉంది, ఒక హిందీ పేరు ఉంది, వాళ్ళకి ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి అది ఇబ్బంది, వీళ్ళ పేర్లు కూడా మనకు ప్రొనౌన్స్. సో యు ఆర్ నాట్ టెస్టెడ్ ఆన్ యువర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇన్ రీడింగ్, అవి పేర్లు. సో డోంట్ ప్యానిక్. Okay, so and colleagues have shown that tree growth there declines మార్క్లీ ఇన్ వింటర్ వార్మర్ ఇయర్స్. అంటే డిక్లైన్స్ అంటే ట్రీస్ ఎట్లయితే పెరుగుతున్నాయో సమ్మర్ అప్పుడు, వార్మర్ క్లైమేట్స్ అప్పుడు ఆ రేట్ తగ్గిపోతుంది. సో ఎక్కువ హీట్ ఉన్నప్పుడు ట్రీస్ సరిగా పెరుగుతలేవు. డ్యూరింగ్ ద డే దేర్ ఫోటోసింథసిస్ షట్స్ డౌన్ వెన్ ఇట్ గెట్స్ టూ వార్మ్, and at night they consume more energy because their metabolic rate increases and much as the reptiles would when it gets warmer, explains David Clark. With less energy produced during warmer years, more is being consumed just to survive. Okay, there is less energy available for growth. అంటే ఒక లాజికల్గా ఒక చదివితే మనకి ఏం అర్థమైంది, ఎక్కువ ఎండ ఉంటే వినయ్ కదా, ఎక్కువ ఎండ కూడా కాదు మనం హీట్ అనొచ్చు, ఎక్కువ వామ్ ఉన్నప్పుడు ట్రీస్ సరిగ్గా పెరుగుతలేవు, మెల్లగా పెరుగుతున్నాయని అతడే చెప్పాడు. ఎనీ హెడింగ్ వినయ్, ఐ వాంట్ యూ టు మ్యాచ్ దిస్, కమ్ ఆన్. నేను ఒక హింట్ ఇస్తున్నాను, లాస్ట్ 4 లకెలే ఉంది, 7, 8, 9, 10 లకెలే ఉంది. కమ్ ఆన్, టెల్ ది ఆన్సర్ క్విక్లీ. ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే ట్రీస్ మెల్లగా పెరుగుతున్నాయి. విచ్ హెడింగ్ ఇస్ సూటబుల్? లాస్ట్ 3 లకెలే ఉంది, 8, 9, 10. వినయ్, కమ్ ఆన్, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే మెల్లగా పెరుగుతున్నాయి. హౌ హైయర్ టెంపరేచర్ స్లో డౌన్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ కదా, అంతే కదా వినయ్? ఆల్ రైట్, ఓకే, గుడ్. అర్థమైతే అవుతుంది కదా మెల్లమెల్లగా? ఓకే, ఆల్ రైట్. సి ఇట్ మైట్ టేక్ అ బిట్ ఆఫ్ టైమ్, ఓకే, కానీ ఐ విల్ జస్ట్ డూ మై బెస్ట్, ఓకే, టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నౌ let's go with E as well, okay. ఈ 3 మ్యాచ్ చేసేద్దాం, ఓకే, అండ్ విల్ ఆల్సో గో విత్ ప్యారలల్ ఆన్సరింగ్. క్లార్క్స్ ఇస్ ద కీవర్డ్ ఫర్ 10th one. క్లార్క్ ఎక్కడైతే వస్తాడో జస్ట్ అండర్లైన్. అండ్ స్ట్రాంగ్ డాష్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డ్యామేజింగ్ టాల్ ట్రీస్ ఇన్ ద అమెజాన్. ఓకే, అమెజాన్ ఇస్ ద కీవర్డ్. యా, ఎఫ్లో ఉండొచ్చు, లాస్ట్లోనే ఉంటాయి ఇక, లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ కదా. సో Vinay, let's read, we'll just match like one more and we'll proceed, okay. So okay, let's read E, paragraph E. The Clark's hypothesis, if correct, means tropical forests would shrink. Shrink ante increase. Ippudu this is talking about, even if you don't know the word, shrink ante ikkada trees in trouble annappudu shrink ante perugutaya, taggipotayi. Shrinking is nothing but decreasing, right? And okay, over time the largest, oldest trees would progressively die off. Ante trees chanipotayi, right, and tend not to be replaced. Okay, according to Clark's is the keyword for this, right? This guy is there in 10th one. So something is being released from the dead trees, that is the question, okay. So just remember that. So let's match and let's also answer the 10th one. According to Clark's, this might trigger ante lead to, cause destabilization of climate, okay. As older trees die, they would release and release is the keyword. Stored carbon is the answer for 10th one, right? Vinay, చనిపోయిన ప్లాంట్స్ దే ఆర్ రిలీజింగ్ వాట్? స్టోర్డ్ కార్బన్. సో చాలా మంది ఇక్కడ కార్బన్ రాస్తారు. ఇఫ్ ఇట్స్ 1 word, రైట్ కార్బన్. ఇఫ్ ఇట్స్ 2 word, రైట్ స్టోర్డ్ కార్బన్. ఇట్స్ బెటర్. స్టోర్డ్ కార్బన్, రైట్? యా, ఇట్ విల్ బి రాంగ్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ మార్కింగ్ దీస్ థింగ్స్. సో తప్పకుండా అందుకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా చదువుకోవాలి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదవకుంటే ఇట్స్ బిగ్, యూఆర్ ఇన్ బిగ్ ట్రబుల్. చాలాసార్లు ఆర్టికల్ రాయండి, రైట్? ఎప్పుడు
వాడు వర్డ్ కౌంట్ ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు రాయండి, రైట్. ఇంకొకటి చాలామంది వన్ వర్డ్ ఓన్లీ అన్నప్పుడు ఎర్న్ అక్కడ ఆల్రెడీ అతను రాస్తాడు, మళ్ళీ వీళ్ళు ఎర్న్ అది రాస్తారు. సో ఆన్సర్ రాంగ్. దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ మార్కింగ్. ఓకే, సో స్టోర్డ్ కార్బన్ దొరికేసింది. ఇప్పుడు దీనికి ఏ హెడ్డింగ్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు? అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, సో దే వుడ్ రిలీజ్ దేర్ స్టోర్డ్ కార్బన్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ ప్రాంప్టింగ్ విషియస్ అంటే కొంచెం డేంజరస్, రైట్. సైకిల్ ఆఫ్ ఫర్దర్ వార్మింగ్, ఫారెస్ట్ ష్రింకేజ్ అండ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్. సో ఎన్వైరన్మెంట్లో కార్బన్ ఎమిట్ అయితే నాశనం అయిపోతుంది ఎన్వైరన్మెంట్. సో పెద్ద పెద్ద ట్రీస్, ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్స్ పాడైపోతున్నాయి, దీనివల్ల ఎన్వైరన్మెంట్కి డ్యామేజ్ అవ్వబోతుంది. హౌ డిఫారెస్టేషన్ చాలామంది డిఫారెస్టేషన్ రాస్తారు, ఇక్కడ డిఫారెస్టేషన్ గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా లేదు, రైట్. అదర్ ప్లాంట్స్ కెన్ కాజ్ హార్మ్, ఆల్రెడీ చేసేసాము అది. విచ్ ట్రీస్ సపోర్టింగ్ గురించి కూడా ఏం లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి ద రోమన్ నెంబర్ 4, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బిగ్ ట్రీ లాస్ ఆన్ ద వైడర్ ఎన్వైరన్మెంట్, ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్స్, అక్కడ బిగ్ ట్రీసే ఉంటాయి. కీప్ ఇట్ ఇన్ ద లిస్ట్. మెజర్స్ టు ప్రివెంట్, మెజర్స్ అంటే సొల్యూషన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఎలిమినేట్ దట్. హౌ వైల్డ్ లైఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆల్రెడీ చేసేసాము అది. రిస్క్స్ ఫ్రమ్ పెస్ట్స్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇది ఫిల్టరింగ్ అంటారండి చాలామంది, దీనికి స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ కూడా అంటారు. యూ గివ్ ఇట్ ఎనీ నేమ్, ఓకే, ద స్ట్రాటజీ ఈస్ ద సేమ్, రైట్. ఇండస్ట్రీ, వేస్ ఇన్ విచ్ ఇండస్ట్రీ యూజెస్ బిగ్ ట్రీ ప్రొడక్ట్స్, నథింగ్ అబౌట్ దాట్. హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ ఆల్రెడీ చేశాం. ఫ్యాక్టర్స్, సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, మామూలుగా కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఇర్రెలెవెంట్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేసేసి యూ విల్ ఆటోమేటికలీ కమ్ క్లోజర్ టు ది ఆన్సర్. క్లియర్ వేనే అర్థమవుతుంది కదా, రైట్. చాలాసార్లు పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఉండొచ్చు అని ఇది రాసిస్తారు. నో, even if you don't know the answer, try eliminating the irrelevant ones. You'll slowly come to the correct answer. Okay, సరే ఒకటో రెండో ప్రాక్టీస్ అప్పుడు పోతాయి, దట్ ఈస్ కామన్, రైట్. యూ డోంట్ గెట్ 40 out of 40 in the first attempt, రైట్. రియల్ ఎగ్జామ్లో కూడా 10 పోయినా 30 తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, దట్ 7 బ్యాండ్. మిగతా అన్నిట్లో 6 వచ్చినా 6.5 ఉంటుంది. ఓకే, సి చాలామంది స్టూడెంట్స్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ తోటి ఈజీగా 6.5 7 తెచ్చుకుంటారు, రైట్. స్ట్రాటజీస్ కరెక్ట్గా చెప్పేటోళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్, రైట్. నౌ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ది ఓకే, ఒకసారి 2 చేసేద్దాం. ఓకే, ఫైనల్గా, ఓకే, విల్ జస్ట్ డూ ఇట్. ఓకే, బికాస్ వినయ్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఎస్, ప్లీజ్ కమ్. గుడ్ ఈవినింగ్. సో బిగ్ ట్రీస్ ఫేస్ థ్రెట్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్లోనే మీరు ఫోకస్ చేస్తే థ్రెట్ అనగానే ఇక బెనిఫిట్ ఏం లేదు. థ్రెట్ ఇస్ మెనస్, డేంజర్. సో బిగ్ ట్రీస్ ఫేస్ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ ఎల్స్వేర్. The most serious is increasing mortality, increasing death rate, especially for mature trees. Mature ante perigipoyina trees. Across much of the planet, forests antenega adavulu, right? Of slow growing ancient trees have been cleared అంటే ట్రీస్ దానికదే క్లియర్ అయితే మనుషులు క్లియర్ చేస్తారు. అక్కడ హ్యూమన్ యూజ్ అనేట మనుషులు వచ్చి దే ఆర్ చాపింగ్ డౌన్ ద ట్రీస్, డిఫారెస్టేషన్. In Western North America, most have been replaced by monoculture. Mono అంటే సింగిల్, ఒకటే కల్చర్ ఫాలో చేసేటోళ్ళు రీప్లేస్ చేసుకున్నారు. ఏమి ఫారెస్ట్ భూములు. అండ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కానిఫర్స్. Siberia's forests are being logged at an incredible rate. Logging in tropical forests is selective, but timber cutters usually prioritize the biggest and also timber cutters prioritize ante select చేసుకుంటున్నారు, right. In Amazon, my colleagues and I found the mortality rate of the biggest trees has tripled in small patches of rainforest surrounded by pasture land. This happens for 2 reasons. First, as they grow taller, big trees become thicker and less flexible. ఎక్కువ పెరిగేసరికి flexibility తగ్గిపోతుంది. When winds blow across the surrounding cleared land, there is nothing to stop their acceleration. When they hit the trees, the impact can snap them in half. So మొత్తం ట్రీస్ నాశనం అవుతుండే చెప్తుండే పారాగ్రాఫ్లో, విండ్స్ వల్ల ఇది. అమెజాన్ అమెజాన్ ఇస్ కీవర్డ్ ఫర్ 11th one. సో స్ట్రాంగ్. ఇక్కడ టాల్ ట్రీస్కి ఇక్కడ కాంటెంట్లో టాలర్ ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పాడు. యాజ్ దే అంటే ఇక్కడ ట్రీసే కదా. సో అమెజాన్లో వాట్ ఈస్ డ్యామేజింగ్? స్ట్రాంగ్ డాష్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డ్యామేజింగ్ టాల్ ట్రీస్ ఇన్ అమెజాన్. I think it should be winds. When winds blow across the surrounding cleared land, there is nothing to stop their acceleration. They are snapping them into half. So trees is the answer. See, parallel answering la cheste 2 answers. Enta time save avutundi. Chaala mandi pillalu papam teliyakunda they just do this. Of course it is clear ga keyword locate ayindi, answer kuda dorke. So parallel answering cheste mundu just run your eyes, అండర్లైనింగ్. ఇది చాలా మీరు సరే, ఐఎమ్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ యూ టు లిటరలీ ఆన్సర్. ఎఫ్లో మీరు అమెజాన్ చూడంగానే అండర్లైన్ చేసుకోండి. అమెజాన్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్. 11 అక్కడ రాసుకొని ఫినిష్. మీరు హాయిగా మ్యాచ్ చేసినాక
మీరు సర్చ్ చేయడానికి అవసరం లేదు. ఆ సర్చింగ్లో ఎంతోమంది 5, 6, 8, 10 నిమిషాలు వేస్ట్ చేసుకుంటారు. సో యూజువల్లీ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అరౌండ్ 17 minutes ఫర్ దిస్. లాస్ట్ ప్యాసేజ్కి కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇవ్వండి, రైట్. సో సెకండ్, రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ డ్రై అవుట్, ఓకే, రిజల్టింగ్ డ్రాట్ కెన్ హ్యావ్ డెవస్టేటింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. డ్రాట్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, రైట్. Okay, research has shown that death rates will double for smaller trees but will increase for bigger trees. Okay. Anything about deforestation? Okka cheppadu, human use అని చెప్పాడు కదా. We'll keep this in the list. How deforestation harms isolated trees. అంటే isolated ఎలా? ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న ట్రీస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఐసోలేటెడ్. విండ్స్ కూడా చెప్పిండు, ఉండొచ్చు, ఈ లిస్ట్లో పెట్టుకుందాం, రైట్. అదర్ ప్లాంట్స్ కెన్ కాజ్ హార్మ్, వి ఆల్రెడీ డిడ్ ఇట్, రైట్. లాంటానా కెమెరా, రైట్. విచ్ ట్రీస్ సపోర్ట్ ద డైవర్స్ స్పీషీస్? అసలు సపోర్టింగ్ గురించి ఏం లేదు, మొత్తం నాశనం అవుడు గురించే ఉంది. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బిగ్ ట్రీ లాస్, నో, వి ఆల్రెడీ డిడ్ ఇట్. మెజర్స్ టు ప్రివెంట్, నథింగ్ అబౌట్ మెజర్స్. వైల్డ్ లైఫ్, ఆల్రెడీ వి డిడ్ ఇట్. పెస్టిసైడ్స్ అండ్ పెస్ట్స్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్, నథింగ్ అబౌట్ దాట్. ఇండస్ట్రీ, ఇక్కడ టింబర్ కట్టర్స్ ప్రయారిటైజ్ అని ఇచ్చిండు, కానీ చాలాసార్లు ఈ స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు, సార్ వై కాంట్ ఇట్ బీ వేస్ ఇన్ విచ్ ఇండస్ట్రీ యూజెస్ బిగ్ ట్రీ ప్రోడక్ట్స్ అని. బిగ్ ట్రీ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఏమైనా చెప్పిండా? టింబర్ కట్టర్స్ ప్రయారిటైజ్ అని ఇచ్చిండు, కానీ వేస్ ఏం చెప్పలేదు, ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఏం చెప్పలేదు. సో దాట్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్, రైట్. చాలాసార్లు స్టూడెంట్స్ ఇది రాసిస్తారు, వేస్ కూడా లేదు, ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఏం లేదు. సో వై కాన్ ఇట్ బి ద ఆన్సర్? ఇట్ కెనాట్ బి ఇట్. సో లాజికలీ డిఫారెస్టేషన్ ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పిండు, మోనోకల్చర్స్ రీప్లేస్ చేసేసాయి ఫారెస్ట్స్కి, రైట్. దట్ షుడ్ బి ద ఓన్లీ ఆన్సర్, రైట్. Factors, higher temperatures, we already did it. So any dash has worse impact on tall trees than smaller ones. You choose them, okay. In Western North America, the last keyword is Western Northern America, okay. Okay, let's read the last one, okay. I hope you're understanding, Vinay. Sir. Okay, last paragraph chadvesi match chesesam. 3 answers pending unnai, right. So particular enemies to large trees are insects and disease. Insects ante see pests and infection, disease ante infection kada. First line lone hint ichchadu, insects ante pests. ఒకసారి చదివేద్దాం. Across vast areas of Western North America is the last word for 13th one. Increasingly mild winters are causing massive outbreaks of bark beetle. These tiny creatures, okay, can kill the entire forest as they tunnel their way through the inside of trees. In both North America and Europe, fungus causing diseases such as Dutch elm disease have killed millions of trees. Clearly risks from pests and infection. Pests ki ikkada em ichchadu, insects ichchadu, infection ki disease ani ichchadu, right. And last 2 answers, in Western North America a species of dash has already destroyed many trees. Species ante oka category, bark beetle should be the answer. Ade kada purugu unnadi, already ikkada cheppesharu, right. వెస్టర్న్ నార్త్ అమెరికా క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ, రైట్. సో బాగ్ బిటిల్. బట్ 12th వన్, డాష్ హ్యాస్ వర్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ టాల్. ఇక్కడ టాల్ అండ్ స్మాలర్ ట్రీస్ ఇట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్. అంటే టాల్ ట్రీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ దాన్ స్మాలర్ వన్స్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్. I think it should be drought. When they hit the trees, their impact can snap them into half. ఇది taller trees కదా. And resulting drought can have devastating consequences. One 4-year study has shown that death rate will double for smaller trees, but it will increase for bigger trees. So tall trees ki ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో డ్రాట్, దట్ ఈస్ వేరేది ఏం లేదు కదా మధ్యలో, డ్రాటే ఉంది. డ్రాట్ వల్ల ఇక్కడ సపోర్టింగ్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చారు, డెవస్టేటింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. డెవస్టేటింగ్ అంటే నాశనం చేసేసి, రైట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో అన్నీ దొరికాయి కదా 13కి 13. లెట్స్ చెక్ ద కీ వన్స్ అండ్ విల్ జస్ట్ టెస్ట్ నెంబర్ 5. 13 bark beetle, yeah, of course, a species of, that is the, like, so bark beetle, that is the only insect, right. It is tunneling the, creating its way inside the trees, of course. So let's check. Practice test 5, reading. First one is Roman number 6, how wildlife benefits. Second one, Roman number 10, significant heights. Third one, Roman number 2, how other plants, Lantana camara is invading the floor, దాని వల్ల ఫైర్స్ కూడా అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ క్లియర్ హింట్. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ రోమన్ నెంబర్ 9, హయ్యర్ సమ్మర్ అని ఇచ్చాడు కదా అక్కడ, ట్రీ రేట్ తగ్గిపోతుంది.
Fifth one is Roman number 5, impact of big tree loss. Right, yeah. Sixth one is Roman number 1, deforestation harms isolated trees. Seventh one is 7, risks from pests and infection. And eighth one is North America, the mightiest అన్నాడు కదా, biggest is synonym mightiest. Eighth one, like I said, super hot, hyphenated word is one word, super hot fires. 10th one stored carbon, right, బ్రాకెట్లో రాశారు stored, బట్ మీరు డైరెక్ట్గా రాసిన ఏం కాదు, వర్డ్ కౌంట్ బ్రేక్ చేయకుండా రాస్తే ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ విండ్స్, రైట్, అండ్ డ్రాట్ అండ్ బార్క్ బీటిల్, రైట్, ఇక్కడ బీటిల్ అని ఇచ్చాడు, మీరు బార్క్ బీటిల్ రాసిన ఇబ్బంది ఏం లేదు, బికాస్ ద కీవర్డ్, ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ సేయింగ్ నో మోర్ దాన్ 2 words. సో యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఇస్ బీటిల్. బార్క్ బీటిల్ రాసిన యు ఆర్ కవరింగ్ ద మెయిన్ ఆన్సర్ వితౌట్ బ్రేకింగ్ ద రూల్. వాట్ ఈస్ ద రూల్? 2 words. సో ఇట్స్ 100% కరెక్ట్. ఆల్ రైట్ స్టూడెంట్స్, ఐ హోప్ దిస్ హెల్ప్ యూ, బికాస్ చాలామంది తెలుగు పిల్లలకి వీడియోస్ ఐ థింక్ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఫాలో మీ. డిఫరెంట్ వర్డ్ రాస్తే ఆన్సర్ రాంగ్ అండి, రైట్, బికాజ్ ఇట్ షుడ్ కరెక్ట్ ఉంటే కరెక్ట్ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్. అంటే మీరు అన్రిలేటెడ్ వర్డ్ రాస్తే అది రాంగ్, బికాజ్ సి ఏ కాంటెంట్ అయినా ఇట్స్ గోయింగ్ టు మ్యాచ్ విత్ ద పారాఫ్రేజింగ్. మ్యాచ్ అయితేనే అది ఆన్సర్ కరెక్ట్. మనం ఎక్కడి నుంచో వేరే పిక్ చేసి రాస్తే ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. వాళ్ళకి కీ ఏమిస్తారో దాని ప్రకారంగా మ్యాచ్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్. అలా మీరు అడిగే డబుల్ మల్టిపుల్ చాయిస్ కదా, డబుల్ మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్ 2 correct answers విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏ కరెక్ట్ ఉంటే మీరు ఏసీ రాసినా అవి కరెక్ట్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్. అలా నో, దెన్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఇఫ్ ద మెయిన్ ఆన్సర్ వాళ్ళకి ఒకటే కీ ఇస్తారు నాన్న, ఓకే, వాళ్ళకి బీటిల్ ఉంటే మీరు ఏది బీటిల్ రాసినా బీటిల్ కవర్ చేస్తే ద ఆన్సర్ విల్ బి కరెక్ట్. మీరు బార్క్ బీటిల్ రాసినా స్టిల్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి కరెక్ట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. అలా ఓకే. సో ఇక్కడ మనం బార్క్ బీటిల్ ఎందుకు రాసినామంటే వాళ్ళకి కీల బార్క్ బీటిల్ ఇచ్చి మనం ఇక్కడ ఉటిక్ బీటిల్ రాస్తే రాంగ్ రాసిస్తారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. ఒక వర్డ్ మీరు కాంటెంట్ లెక్కలే ఎక్స్ట్రా రాసి వితౌట్ బ్రేకింగ్ ద వర్డ్ లిమిట్, దెన్ ఇట్స్ కరెక్ట్ నా. ఆల్ రైట్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వేల్ స్టాటిక్స్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇట్స్ నాట్ అరేంజ్డ్ ఆల్ఫాబెటికలీ, సో యూ కెనాట్ డూ ప్యారలల్ ఆన్సరింగ్ హియర్. ఒక్కొక్క జాగాలో ఒక్కొక్క ఆన్సర్ ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. Okay.